Hello everyone. Today we will discuss about the reproduction in plants. Chapter number 11, reproduction in the plants. First of all, we will discuss about the reproduction. What is reproduction? The process of production of new plants is called plant reproduction. किसी भी plant ਦਾ अपने वर्गे होर छोटे plants ਨੂੰ पैदा करना, that process is known as reproduction. There are so many parts in one plant like leaves, stem, roots, fruits, seeds, etc. And these parts are divided into the two categories. First is vegetative parts and second is reproductive parts. Reproductive parts help in the reproduction in the lower plants and vegetative parts help in the reproduction in the higher plants. Then reproduction is of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction requires only one parent. The process of reproduction in which only one parent, only single parent is required, that process is known as asexual reproduction. And sexual reproduction in which both the parents are required. In asexual reproduction, seeds and spores are not produced. उथे seeds ने जड़े वो नहीं बनते हैगे. And in asexual reproduction, seeds are produced. उथे seeds बनते नहीं. And in the higher plants, asexual reproduction is known as the vegetative propagation. Then asexual reproduction. There are three methods by which asexual reproduction is done in the plants. First is budding, second is fragmentation, third is spore formation. Now we will discuss about all these one by one. First is budding. In this process, a new individual forms a bulb-like projection, which is called bud, grows and gets detached. Detached means got separated from the parent to form a new individual, and it is mostly observed in the East. इस process ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ parent plant ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ bulb like projections ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ bud ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ fragmentation. Fragmentation is a type of asexual reproduction in which an organism simply breaks in individual pieces at maturity. When a plant matures, when it becomes mature, it divides into breaks into the small pieces, simply breaks into the individual pieces, and that particular piece helps to produce a new plant. That process is known as the fragmentation. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ plant ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ mature ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. That process is called fragmentation. Next one is spore formation. Spore formation is a method of asexual reproduction. Many spores are stored in sacs called sporangia. When sporangia burst, minute single-celled thin or thick-walled structures called spores are obtained. Under suitable conditions, they develop into the new plant. Sac means a hollow space and spore means seeds. Small seeds are stored in the hollow spaces, which are called sporangia. When sporangia burst, when they become mature, they burst. The sporangia will burst and minute single-celled, very thin, very small sized single-celled spores are obtained from there, and those spores help to grow the new plants. And that process is called spore formation.
Then vegetative propagation in plants. There are again two methods of the vegetative propagation. First is natural methods, second is artificial methods. Natural methods, with the help of natural methods, we can grow the new plants from the three parts of the plants: roots, stems and leaves. First of all, roots. When a plant helps to or able to grow a new plant from its roots. For example, sweet potatoes, carrot, radishes and dahlia. You can see in the pictures, in the second figure, there is a small root of a carrot which we plant in the soil, and after 75 days we will get a well-grown red-colored carrot. This process is known as vegetative propagation. This is a natural method of vegetative propagation. Second is stems. Some plants are able to grow the new plants from their stems, like ginger, potatoes, colorados, onions. You can clearly see from the pictures, there are small buds on the potatoes and there is a stem in the onion. You can clearly see in the picture. And that are the stems of the potatoes and onions that help to grow the new plants. Next one is the leaves. For example, bryophylla. That plant has the leaves which help to produce the new plants from their leaves. The outer surface of the leaves, small structures are produced on the outer surface of the leaves, which helps to grow the new plants from the leaves. Then artificial methods. There are four methods. There are four methods: stem cutting, grafting, layering, tissue culture are known as artificial methods. First of all, stem cutting. A stem cutting is a separated portion of plant stem that can regrow into a new independent clone via vegetative propagation. All stems possesses nodes from which a leaf, branch or aerial root may grow. The region between nodes are called internodes. कुछ plants ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ stem ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ soil ਦੇ ਅੰਦਰ plant ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ plants grow ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ process ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ stem cutting. Okay, the stem possesses nodes. stem ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ nodes ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰੀ stem ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰਵਾਂ ਜਿਹਾ part ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, that is known as node. और उस नोड तो ही ਜਿਹੜੀਆਂ रूट्स ने या लीफ ने या ब्रांच आ वो ग्रो करदियां ने और दो नोड्स ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ that is called internode. और मेनली ਜਿਹੜੀ stem cutting ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ. Then grafting. In grafting, the upper part of one plant grows on the root system of another plant. ਇੱਕ plant ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ part ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ plant ਦੇ root system ਦੇ ਨਾਲ attach ਕਰ ਦੇਣਾ. As shown in the figure, that is called grafting. It helps to grow the new types of plants, new kinds of plants. Next is layering. The development of roots on the stem while the stem is still attached to the parent plant is called layering.
किसी एक पेरेंट प्लांट की स्टेम तो एक नवा प्लांट ग्रो करना बिना उस स्टेम नू उस पेरेंट प्लांट तो अलग किए हुए. You can see in the picture there is a plant whose stem is again plant in the soil, and from there a new individual plant will grow, is growing very well. A layer is the rooted stem following detachment from the parent plant. जेड़ा लेयरिंग दे विच किया कि वो वाला जेड़ा प्लांट आ वो पेरेंट प्लांट तो बिना अलग होए नवी जगह ते एक नवा प्लांट जेड़ा ग्रो करना स्टार्ट कर दिंदा. नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर. Tissue culture involves the use of small pieces of plant tissue which are cultured in a nutrient medium under sterile conditions. कोई इदां दा प्लांट जिहदे विच कोई भी डिसीज नहीं हैगा, जो बहुत ही अच्छी तरह नाल ग्रो हो चुका है, एक वेल ग्रोइंग डिसीज फ्री प्लांट लैके ਉਹਦੇ छोटे छोटे पार्ट्स ने ਜਿਹੜੇ जिन्हां ਤੋਂ ਅਸੀਂ नवे प्लांट्स ਨੂੰ ग्रो कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यूज. ਉਹ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਟਰਾਈਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਸੇਫ ਰੱਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋ ਕਰਾਉਣਾ, that process is called tissue culture. Then sexual reproduction in the plants. As we already discussed, sexual reproduction is the process in which both the parents are required for the reproduction. Then the formation of new plant through the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਜਮੇਟ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, that process is called sexual reproduction in plants. A plant has two parts, stamen and carpels are the male and female reproductive parts of the plant. Mainly, flower is the reproductive part in any plant. And there are two types of flowers, bisexual flowers and unisexual flowers. Bisexual flowers, bi means two. When a flower contains both the female and male reproductive parts. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ reproductive parts, that flower is known as bisexual flower. And unisexual, when flower contains only one reproductive, either male or female. When only one reproductive part is there, then flower is known as unisexual flower. Then flower has two parts, reproductive parts, stamen and carpels. Stamen is then again further has two parts, anther and filament, and carpels again have three parts, stigma, style and ovary. Next is pollination. The process of transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. Pollen grains means जिसदे तो सारी ਜਿਹੜੀ reproduction ਦੀ process ਆ ਉਹ start ਹੋਣੀ ਆ, that are called pollen grains. ਜਦੋਂ anther ਤੋਂ stigma, ठीक है, anther is the male reproductive part and stigma is the female reproductive part. ਜਦੋਂ anther ਤੋਂ stigma तक pollen grains transfer ਹੁੰਦੇ ਨੇ, that process is called pollination. And pollination is of two types. First is self pollination, second is cross pollination. Self pollination, when the single flower has both the parts, reproductive parts, male and female. And cross pollination, when one part is there in one flower, either male or female.
Then agents of pollination. There are mainly 4 agents of pollination. First is insect, water, wind, birds and bats. Insect. Mainly these are the examples of the plants in which the insects help in the pollination. Orchids, jasmine, sweet pea, etc. Insects help in the pollination as when insects sit on the one flower to get the food from there in the form of nectar. ਜਦੋਂ ਇਨਸੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਉਥੋਂ ਨੈਕਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੱਕ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿੰਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ which helps in the reproduction or pollination. Then second is water. Water also helps in the pollination. For example, Vallisneria. Vallisneria is the example of a plant in which water helps in the pollination. Water कितना help करदा कि जेड़े plants ने उन्हां दे जेड़े pollen grains ने ਉਹ अपने pollen grains पानी ਦੇ अंदर प्रोड्यूस करते हैं उत्थे छड्ड दिंदे ने ठीक है लीव कर दिंदे ने। उस तो बाद जिहड़ा वाटर आ उहदे नाल ओह फ्लो करके अगे चले जाते हैं ते जिहड़े अगे प्लांट्स ने उन्हां दे नाल जाके ओह स्टिक हो जाते हैं जिथे पॉलीनेशन की जिहड़ी प्रोसैस आ ओह स्टार्ट हो जाती है। Then wind. Wind helps in the pollination mainly in wheat, rice, in which the pollen grains are light in weight. ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਨਲੀ ਵੀਟ ਰਾਈਸ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Then birds and bats to act as the agent of pollination for some plants. For example, hummingbird. जिदा hummingbird आ ਉਹ plants ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ food ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ beak ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ pollen grains ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ beak ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ we were discussed about the pollination. Pollination is the process in which pollen grains are transferred. They are transferred now. Then fertilization is the process in which those pollen grains are combined together for the further process. So the fertilization is the process of a fusion of male and female gametes. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ product that is called zygote will be produced and this process is called fertilization. Then fruit and seed formation. जो उत्थे मेल ते फीमेल जीमेट्स ने जेड़े उन्हां दे कंबाइन होने तो बाद उन्हां दे फ्यूजन तो बाद जेड़ा जाइगोट बनिया होया वा the zygote which is formed after fertilization becomes an embryo ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ and that become the embryo. The ovary enlarges to form the fruit. Ovary, this part you can see in the picture, ovary. Ovary enlarges to form the fruit. Ovary ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ and that will become a fruit. ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ outer surface ਆ ਉਹਦੀ outer wall ਆ ਉਹ जो भी फ्रूट होएगा जिस भी प्लांट की असी गल कर रहे हैं
उस प्लांट के जोड़े फ्रूट होंगे फ्रूट की वॉल बन जाएगी जोड़ा उसका आउटर सरफेस होंदा वा एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स सच एज सीपल्स एंड पेटल्स ड्राई अप एंड फॉल ऑफ एंड जो उहदे फ्लावर के बाकी पार्ट होंगे वो सारे सुक जाएंगे और वो उत्थे डिग जाएंगे। द ओव्यूल्स बिकम्स सीड द सीड्स कंटेन एम्ब्रायडो प्रोटेक्टेड बाय सीड कोट ते जेडे ओव्यूल्स ने जिथे फर्टिलाइजेशन की प्रोसैस हो रही सी जिसके अंदर एग्स सीगे वो सीड्स बन जाएंगे। ठीक है और कुछ प्लांट्स ने जेडे उन्हां दे फ्रूट्स ने जेडे आपां एज अ फ्रूट यूज करते हैं वो सानू मिलणगे और कुछ प्लांट्स ने जेडे उन्हां दे फ्रूट्स ड्राई होणगे और थोड़े हार्ड होणगे विच आर नोन एज ड्राई फ्रूट्स। Then fruit and seed dispersal in the plant. Dispersal means एक जगह तो दूसरी जगह जाना। Okay? The process of scattering. Scattering means खिलर जाना। Of seeds from parent plants is called seed dispersal. Parent plant so seeds दा खिलर जाना that is called dispersal of seeds. There are mainly 4 methods or 4 agents which help in the dispersal of seeds: wind, water, animals and explosion. As we already discussed earlier, wind helps to disperse the seeds which are light in weight. जिन्हां दा weight घट होएगा इन्हां दे seeds नू अगे डिस्पर्स करन दे विच विंड हेल्प करेगी। दैन वाटर जेडे एक्वेटिक प्लांट्स ने उन्हां दे सीड्स ने जेडे वो मेनली वाटर दे नाल डिस्पर्स होणगे। एंड एनीमल्स जिद्दां आपां पहले ही कहा सीगा कि जेडे जिद्दां बर्ड्स दी एग्जांपल लई सी हमिंग बर्ड दी इस तरह दे होर भी बहुत सारे एनीमल्स ने जेडे वो जदों प्लांट्स एक प्लांट नू दे उपर जेडे बर्ड्स ने वो एक प्लांट के उपर बैठते हैं उस तो बाद दूसरे प्लांट के उपर चले जाते हैं तो इस तरह नाल जेडे उन्हां दे पोलन ग्रेन्स ने वो एक जगह तो दूसरी जगह जाते हैं उस तरह नाल वो सीड भी एक जगह तो दूसरी जगह ते लैके जाते हैं। लास्ट इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मीनस बर्स्ट हो जाना जदों जेडे फ्रूट्स ने जिन्हां दे अंदर सीड्स हैगे ने जदों वो अपनी बहुत ज़्यादा राइप हो जाते हैं पक जाते हैं दैन दे विल एक्सप्लोड वो एक्सप्लोजन हो जाता उन्होंने वो फट जाते हैं और जोड़े सीड्स होंगे ने वो उत्थे खिलर जाते हैं और वो अगे अगे चले जाते हैं एंड दे हेल्प टू ग्रो द न्यू प्लांट्स देयर। दिस इज योर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स।